Hi Chiliads, bonjour dans votre habillement fort, ici Claude Dubé. I'm Claude Dubé. So as you can see, I'm wearing my NYC Hot Sauce Expo shirt. And it says right here, High River Sauces. The reason for that is that Steve Seabury, who's behind High River Sauces, is also behind the event of the NYC Hot Sauce Expo. So I'm glad to say that today I'm reviewing a sauce from High River Sauces. Donc, évidemment, là, c'est encore une fois une chose qui me vient du NYC Hot Sauce Expo. Et évidemment, le High River Sauces, qui est le Steve Seabury qui est derrière High River Sauces, est aussi derrière l'événement du NYC Hot Sauce Expo. Et je vais faire la review aujourd'hui d'une sauce de High River Sauces. Now, I did a review of that sauce some years back. Before I did video reviews, I used to do some written reviews and post them on the Facebook page Hot Sauce. Now, obviously, messages keep adding and adding and adding, and now that review is buried between tens of thousands of messages, making it impossible for anyone today to go back to a review of that sauce that I made in order to find out what my opinion was. So I decided to redo a video review so that anybody could, go on my chain on YouTube and access that video and, watch it anytime they want. Donc, c'est une chose, ça, pour laquelle j'ai fait une revue il y a quelques années de ça, avant que je commence à faire des revues vidéo, je faisais des revues écrites. Et j'ai posté ça sur la page Facebook Hot Sauce. Mais depuis, évidemment, c'est enterré derrière des dizaines de milliers de messages. Alors, si quelqu'un voudrait avoir mon opinion sur cette sauce-là, ça serait impossible pour lui aujourd'hui de retourner en arrière sur Hot Sauce et de retrouver ça. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une revue vidéo du fait que sur YouTube, n'importe quand en accédant à ma chaîne, il pourrait retrouver la vidéo et l'écouter à sa guise. So, the sauce that I had planned to do a second review, a first one in video, a second one overall because the first one was written, is the Hellacious hot sauce from High River Sauces. Donc, la sauce que j'ai choisie pour refaire une vidéo, il s'agit de la Hellacious de High River Sauces. So, because I remember I had enjoyed that sauce, okay? It's not down my alley. Of course, I like sauces that hardly use any vinegar. I like sauces that are thick. I like sauces that are super hot. It's not the case, but overall, it's a great sauce anyway, okay? That's why I decided to do that review again. Donc, encore une fois, c'est pas une sauce là, qui est dans ma ligne de tir. Pourquoi? J'aime des sauces qui utilisent à peu près pas de vinaigre. J'aime des sauces qui sont très consistantes. J'aime des sauces surtout qui sont très fortes. Ce qui n'est pas le cas de cette sauce-là, mais c'est quand même une excellente sauce. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de refaire la vidéo. Donc, Hellacious sauce, let me give you the ingredients list. It's very basic, okay? White vinegar, habanero mash, agave. We have smoked jalapenos, roasted red peppers, minced garlic, and lime juice. Very short, very sweet, and you know that these ingredients will, come together and possibly give you something that has a nice flavor. Donc, au niveau des ingrédients, on a du vinaigre blanc, on a du mash de habanero, on a de l'agave, on a du jalapeno fumé, on a du poivron rouge rôti, on a de l'ail émincé et du jus de lime. Alors, une liste très restreinte d'ingrédients, mais toutefois, quand on regarde les ingrédients en soi, on peut s'attendre à ce que ce soit une sauce là, qui a une très bonne saveur. So, aroma. Okay. Definitely vinegary. You get the tartness of the vinegar right up front. You get the smokiness of the smoked jalapenos. And of course the garlic. So vinegary, smoky, garlicky.
I'm gonna give that a 7. Donc, ce qui ressort de l'arôme, là, on va chercher le vinaigre, évidemment, l'acidité du vinaigre. On va chercher le côté fumé là, du jalapeno fumé. Et évidemment, il y a l'ail aussi là, qui transpire à travers ça. Alors, pour l'arôme, je lui donne un 7. OK. Now, of course, it's liquidy because of the use of vinegar as ingredient number 1. Can't do any better. It's got to be liquidy. But it's also chunky at the same time. Okay. Mm. 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 I expected that to be a lot more vinegary, but it's not. Donc, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus vinaigré, mais ça ne l'est pas. We're in between the vinegar and the lime juice. And neither one is like excessive. The agave, of course, it's sweet. Kind of balances the vinegar and the lime juice. So you're on a line, between vinegar and lime, and the tartness, the sourness of both is actually brought down by the agave, making it pleasurable. It's not bitter. It's not too sour. It's just perfectly balanced in there. Now you also get the, of course, smoky flavor of the jalapenos, and you get those habs. They are there. You can taste them. And what's really fun, most of the time habs have that bitter aftertaste. It's not there. It's balanced out by the rest of the ingredients. Donc, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus vinaigré, du moins beaucoup plus surette, là. Et c'est pas le cas. On est sur une ligne là, entre le vinaigre et le jus de lime. Et en plus, l'agave, évidemment, c'est sucré, ça. Ça vient balancer le côté très, très surette, là, le côté un petit peu amer là, du vinaigre et du jus de lime pour les rendre pratiquement agréables. Tu sais, on n'a pas envie vraiment de faire la grimace. On est juste sur le bord. C'est juste bien balancé. Et à travers ça, on va chercher la saveur du jalapeno fumé et du habanero, qui sont là, évidemment, présents. Et le habanero, encore une fois, c'est un piment qui souvent va laisser un arrière-goût amer, et cette amertume-là n'est pas présente. Elle a été complètement balancée par les autres ingrédients. Alors, c'est very, very well balanced. Very well balanced. I love this. Oh, I remember why I wanted to redo that review. It is a good sauce, very well balanced. So, of course, the real test is with my traditional roast beef on rice sandwich. Donc, évidemment, on va faire l'essai sur mon traditionnel sandwich au rôti de bœuf sur pain de seigle. Now, it's liquidy, but the liquid is going to soak into the bread. And it's also chunky, so the chunks are going to remain on top. There you go. The liquid soaks right into the bread, leaving the chunky part of the sauce on top. Okay. Mmm. 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 Having a sauce straight up in a spoon and having it on food is two different flavors. Now, with the bread that
soaks up the vinegar and lime juice from the sauce. The peppers stand out a lot more. So you get that smokiness up front. You get a hab. And because the vinegar and lime juice are kind of, drawn behind by the fact that it's soaked into the bread, I'm also now picking up the roasted red peppers with their sweetness. It has a certain sweetness because the habs and jalapenos, have a very strong flavor. Then they actually cover up the red peppers. But the fact that the bread soaks up the flavors of the vinegar and the lime, reducing it to a minimum, allowing the peppers to stand out as soon as the smokiness and the very present flavor of the habs start coming down. You're left with that sweet roasted red pepper flavor, and it's so well balanced now because you're getting all the ingredients except for the agave. But the agave, you get the result of its presence by milding down the vinegar and lime. So very well balanced. Mm, so good. Donc, avec le sandwich, le fait que le vinaigre et le jus de lime s'imbibe dans le pain et que le piment reste en surface, là, ça permet au piment de mieux être plus présent en bouche. Alors, évidemment, là, quand je le mange avec le sandwich, j'ai le jalapeno fumé qui est en avant, le habanero qui embarque en arrière. Là, j'ai le vinaigre et la lime qui sont plus en retrait là, du fait qu'ils ont été imbibés dans le pain. Et quand le jalapeno et le habanero commencent à s'atténuer un peu, je reste avec la douceur du poivron rouge rôti qui est là. Habituellement, mais là, dans la sauce directement, là, il est enterré par les deux autres, parce que les deux autres, évidemment, ont des saveurs plus corsées, plus présentes. Mais là, avec le sandwich, quand le tout s'atténue, je reste avec cette douceur là, des piments rôtis là, qui est présente. Alors, une sauce très, très bien balancée. La seule chose qu'on ne goûte pas directement, c'est l'agave, mais on en ressent l'effet du fait que ça vient atténuer et balancer le vinaigre et le jus de lime. Alors, une sauce extrêmement bien balancée, extrêmement bonne. Ah. Mm. Really good. Really good. Sorry, but I have the right to enjoy it a little bit. So for flavor, because it's so well balanced, even though I'm not a vinegary type uh, guy, I'm giving that an 8 because it's so well balanced. It's crazy. It's crazy. You get all the flavors and everything just matches perfectly. Everything blends perfectly. It's going to be good with meat. I'm thinking, hamburgers. I'm thinking steaks. I'm thinking roast. I'm thinking roast beef on rice sandwich. But chicken, I'm thinking just about anything, I guess. It's really, really good, really well balanced, and it's not, the kind of heat that's going to turn down some people. It's for everybody. Donc, moi, au niveau de la saveur, je lui donne un 8. C'est tellement bien balancé. Je suis pas le genre, moi, à aimer les sauces vinaigrées. Mais celle-là, du fait que l'ensemble des ingrédients est tellement bien balancé et qu'on les retrouve tous au niveau de la saveur, je lui donne un 8. Je lui donne un 8. C'est vraiment, vraiment bon. Now, as of the burn itself, well, it's a habanero burn, of course. Habanero, there's no surprise, okay? You eat that first bite and bang, you know what you're dealing with. It's a burn on the tongue, it's a burn on the lips.
right from the first bite, you know exactly what kind of burn you're having. It's not like a ghost, it's not like a scorpion or a seven pot, you know, where the heat actually builds and builds and builds. No, the habanero is straight up front. Okay, bang. I'm gonna burn that much, and I'm gonna burn right there, and you know it from the first bite. So a nice burn, a nice habanero burn, the tongue, the lips. That's it. It's right in the front of the mouth, and intensity, I'd give that a 4. So it makes it very, you know, a lot of people can use this. You have to be, you know, the real usual Joe to think that it's too hot. It's a marvelous sauce. Lots of flavor and, as I said, well balanced. Donc, au niveau de la puissance, moi je lui donne un 4. C'est une brûlure d'habanero. Avec l'habanero, il n'y a pas de surprise. C'est pas comme un ghost pepper ou un scorpion où ce que tranquillement la brûlure bâtit. Non, non. Le habanero, c'est bang, première bouchée. C'est là que ça brûle, ça va être avec telle intensité et ça reste comme ça tout au long du repas. Alors, un 4, ce qui fait que c'est une chose qui est abordable pour une majorité de gens. Il faudrait vraiment là, être là, novice, puis très, très sensible à la brûlure pour dire que c'est trop fort, parce que c'est excellent. Excellent. So, merci d'avoir regardé. Je vous conviens à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. So, thanks for watching. We'll see you in the next video. Until then, well, you take care. Bye bye.